Bồ Đào Nha thứ hai này của mình đặc biệt hơn lần trước. Có lẽ vì mình được khám phá lại thành phố mình từng ở trong đợt thực tập đầu cùng với những người mình yêu quý, và trải nghiệm lại nơi đây theo đúng nghĩa là khách du lịch. Carmel Convent là một nhà thờ Công giáo ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Trong một trận động đất vào năm 1755, nhà thờ này đã bị tàn phá nặng nề, chỉ còn lại những bức tường và cột trống. It's a Target. Target? Yeah. Boom, boom, boom. Yeah. Oh, it's cool inside. Ngày nay, ngoài những tàn tích còn lại của nhà thờ, còn có một bảo tàng khảo cổ học nhỏ với bộ sưu tập tượng tạc, lăng mộ, đồ gốm và đồ khảm. I think we're supposed to take the remote and then listen to it. Remote, there's nothing. The remote. Một địa điểm không nằm trong lịch trình do nằm khá gần căn hộ Airbnb của tụi mình, đó chính là pháo đài Sao George. Được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 11, pháo đài này nằm trong khu vực khó tiếp cận nhất trên đỉnh đồi. Trong khoảng thời gian này, người Moor đến từ Bắc Phi đã chiếm đóng Lisbon và sử dụng pháo đài này làm nơi đóng quân. Về sau, khi sự thống trị của người Moor ở Lisbon kết thúc, khu vực này đã được sử dụng như nơi ở của hoàng gia. The fish. The fish looks very tasty. Tụi mình tới một quán ăn truyền thống để ăn trưa. Nhà hàng này chuyên bán món piri piri chicken, có nghĩa là gà nướng được rưới với sốt ớt. Một điều mình đảm bảo với các bạn là không nên tin tưởng cái sự ăn được cay của người châu Âu làm gì. Vì mình đã thử qua khá nhiều món ở châu Âu rồi, và những món có ớt thì thường nó chỉ nóng với tê một chút xíu thôi, nên đừng hy vọng gì nhiều, ngoại trừ những quán bán đồ Á. And broth with some rice inside. It looks like a porridge in Taiwan. How's it? The flavor is very pure, very strong chicken flavor. Really remind me of my home. You know, when I'm sick, virgin this. Tụi mình tới thử một loại rượu có tên là Kim Jin nhỉ?
Đây là một loại rượu thuốc được chế tạo vào thời Trung Cổ, và vào thời đó, người dân dùng loại rượu thuốc này để chữa đau răng và đau bụng. Nói thế thôi chứ dân bản địa và khách du lịch vẫn uống loại đồ uống này kể cả khi không bị đau gì. Cá nhân mình không uống rượu nhiều cho lắm nên chỉ thử cho biết thôi. Chứ người yêu và ông bạn thì khá là thích món đồ uống này vì nó khá là đặc biệt. No. It's not too strong. I think it's like around 20% something, and then a bit sweet, like Porto, port wine. Yeah, it tastes a bit like port wine. The more I drink, the stronger it gets. If I called you, would you answer? Would you answer? Would you come over if I asked you? I mean, if I did, would you? Your conversation ain't my strong suit, but you know that back in high school. Yeah, my heart is racing when I stare at you. Baby, I know you feel the way that I do. Oh, like beautiful sunrises inside her eyes. Am I dreaming? Am I dreaming? Oh, you, the flowers in your hair got me a fool for you. I never saw this coming, guess it's you. I guess you slipped through the cracks. Honestly, I'm glad it's you. 'Cause even if you break my heart, you still come through. Who's your chill? I mean, it's you. This feeling's you. So, baby, I'm falling. Give me a call if you wanna kick it tonight. Find me exploring Instagram stories, waiting for you to reply. 'Cause I can't stop staring, don't wanna keep you waiting. 'Cause darling, you feel different. Darling, you feel different every time we touch. Baby, what's the rush for? Can never get enough of you. You're such an angel, baby, what's the rush for? Not as young if you're down for one more spin around the dance floor. Oh yeah, yeah. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở một cửa hàng hải sản cực kỳ nổi tiếng ở Bồ Đào Nha. Cửa hàng này thì được rất là nhiều người, cả local lẫn cả tourist giới thiệu. Ở đây thì tụi mình có order một cái con oyster, hai con oyster, và ở đây thì tụi mình có cả barnacle. Đây là một loại hải sản khá là đặc trưng của Bồ Đào Nha mà không nơi nào khác có. Ngoài ra có cả nghêu. Nghêu được xào với cả sốt tỏi nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử cái con barnacle này. How can I open it? Open from here, make a open, and then in here, go around it. Take it out. Take it out. And then take it out. Đây là cận cảnh của cái con barnacle này. Can we eat the thing inside? Right. Just don't look at it. I was about to eat it, but then that disturbed me. Mình nghĩ là hải sản ở đây cực kỳ là tươi, và cái con barnacle này thì rất là tươi và có cái vị đặc trưng của hải sản. Nói là đặc trưng của hải sản đặc trưng là hải sản. Cái phần thịt của nó khá là giòn. I don't like they rinse them. Mình nghĩ là mình thích cái món này. So they rinse the sea. Okay, you can open it now. Oh no! You wasted.
Just like the whole So plate. I'll eat with the bread later. It's good? Oh my god, so fresh. Ah. Okay. There's egg everywhere. Oh my god. Okay, let me send it to my house. Is it good? Oh, so juicy. And very sweet. How is the meat? Is it firm? It's firm, but it's not like very tight. Mm. Is that the right word? I guess. Very Fresh? sweet, very fresh. Okay. Oh, And now you're gonna eat the... cannot waste any bits. Ooh. 1 second now. It's kind of hard to eat. Ooh. I mean, if I eat this by myself, not in the camera, I would just use my teeth. Just be yourself. Okay, I'm very happy with this. Not happy with this? I'm very happy with this. Oh. Okay, let me try the salt. Okay, Totally different Yeah. flavor texture. different flavor. Really? This one has more sea flavor. It's a bit more salty, but I don't know how to describe it. But compared to what? Compared to the one we had before. Okay, the scarlet one. Là sinh viên năm cuối đại học, mình biết rằng có thể mình và lũ bạn sẽ không còn có nhiều thời gian để gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp. Vì mỗi người đến từ những đất nước, những nền văn hóa khác nhau. Một khi đã tốt nghiệp thì mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng biệt. Vậy nên, mình trân trọng những khoảnh khắc còn lại chút ít này để dành thời gian với đám bạn mình đã có duyên gặp mặt trong đời.